Good evening, friends. In the last class, what is the topic? Types of marriages. Okay. Now let us discuss laws of marriages. Laws of marriages. Laws of marriages. There are 5 important laws. They are incest taboo, endogamy, exogamy, hypergamy, and hypogamy. Incest taboo, endogamy, exogamy, hypergamy, and hypogamy. First, let us discuss incest taboo. Taboo means prohibition or restriction. Taboo means prohibition or restriction. There is a law which prohibits incest. That law is called incest taboo. Taboo means prohibition. That prohibition is on incest. That's why whenever incest is prohibited in a particular society, then that is called incest taboo. What is meant by incest? Incest means consider a family. Let us assume this is one family. To be precise, one nuclear family. Husband, wife and their children are there. Then that group is called one nuclear family. Small family. Generally, in our society, almost in all the known human societies, can you observe the marriage of father with daughter, mother with son? No. And most of the times here also, 99.99% here also, there will not be any marriage between brother and sister. Now, these two may be relatives, may not be relatives. In some societies, we marry our cross cousins. In some societies, most of the times, we may not marry our cross cousins. Now, these two, let us take one situation. These two are not related. There is no blood relationship between me and my wife. We have certain children. Now, what is the type of relationship between this person and his children? Blood relationship. And the type of relationship between this female and the children? Blood relationship. The type of relationship between these two children is blood relationship. What is the relationship between these two brother and sister? Why they become brother and sister? Because of common ancestors. That means they are blood relatives. Now, whenever there is prohibition, whenever there is mating, whenever there is a mating among the consanguines of a nuclear family. This is nuclear family. Consanguines means blood relatives. Mating means sexual intercourse. Mating among the consanguines of a nuclear family is called incest. That means if there is sexual intercourse between father and daughter, or mother and son, or brother and sister, then that is called incest. But in all our societies, there is a prohibition on this type of relationship. That means we are prohibiting this practice. That's why that is called incest taboo. That's why this can be defined like this. అర్థమైందా చెప్పింది? ఇన్సెస్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీలో భర్త భార్యగా తప్ప మిగిలిన వాళ్ళు ఎవరి మధ్యన కూడా బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే ఆ రిలేషన్షిప్ని లేకపోతే వాళ్ళని ఏమంటారంటే కన్సాంగ్విన్స్ అంటాం. ఆ కన్సాంగ్విన్స్ మధ్య మీటింగ్ కానీ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఇన్సెస్ట్ అంటాం.
అది హైపోథెటికల్. ఇన్ రియాలిటీ ఉండదు, ఎందుకంటే మన సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేయదు. మన సొసైటీలో ప్రొహిబిషన్ పెట్టాము కాబట్టి దాన్ని ట్యాబు అంటాం. ట్యాబు దేని మీద? ఆ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ మీద, మీటింగ్ మీద. ఆ మీటింగ్ ఏమంటాం? ఇన్సెస్ట్ అంటాం. ఇన్సెస్ట్ మీద ట్యాబు ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్సెస్ట్ ట్యాబు అంటాం. ఇన్సెస్ట్ ట్యాబు. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిందంతా మీరు ఎగ్జామ్లో మీకు అర్థమై ఉంటుంది. చాలా వరకు ఆంథ్రోపాలజీ చెప్పేది ఈజీగానే అర్థమవుతుంది, కాకపోతే ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయాలి, దట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. నౌ దిస్ కెన్ బి డిఫైన్డ్ లైక్ దిస్. The prohibition of sex among the consanguines of a nuclear family. చెప్పడానికి ఏమో ఇంత ఉంటుంది, కానీ రాసేటప్పుడు ఒక సింపుల్ సెంటెన్స్లో చెప్పేస్తాం. ది ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ అమాంగ్ ది కన్సాంగ్విన్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సెస్ట్ ట్యాబు. ఇది పక్కన పెడితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఉందనుకో, దీన్ని ఏమంటాము? ఇన్సెస్ట్ అంటాం. సెక్స్ అమాంగ్ ది కన్సాంగ్విన్స్ ఆఫ్ ఏ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్సెస్ట్. ఆ ఇన్సెస్ట్ మీద ప్రొహిబిషన్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఇన్సెస్ట్ ట్యాబు అంటాం. అండర్స్టూడ్? కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో అయితే దీన్ని ఇంకోలా చెప్పుంటారు. ఎట్లా చెప్పుంటారు అంటే, ఇన్సెస్ట్ కెనాట్ బి సీన్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ది నోన్ సొసైటీస్. ఎవరో అక్కడో ఇక్కడో కొంతమంది పనికి మానేది వాళ్ళు తప్పిస్తే మిగిలిన వరకు అంతా కూడా ఇట్లే ఉంటుంది. అవునా కాదా? ఏదో యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో కూడా చూశాను. రైతుకి పంట దిగుబడి మీద ఎట్లా హక్కు ఉంటుందో నా కూతురి మీద నాకు హక్కు ఉంటుంది, అందుకని ఐ కెన్ హ్యావ్ సెక్షువల్ ఇంటర్కోర్స్ విత్ మై డాటర్ అని చెప్పేసి ఒక పనికి మనోడు వాదించడం స్టార్ట్ చేసినాడు. అయితే సొసైటీ యాక్సెప్ట్ చేస్తా? లేదు. కాబట్టి సొసైటీ రెస్ట్రిక్షన్ పెడుతుంది, కాబట్టి దాన్ని సింపుల్గా ఇన్సెస్ట్ అనమాట. కాబట్టి ప్రతి సొసైటీ రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటుంది. అందుకని దాన్ని ఎట్లా ఉంటుంది అంటే, డెఫినేషన్ యూనివర్సల్ ప్రొహిబిషన్ ఆఫ్ సెక్స్ అమాంగ్ ది కన్సాంగ్విన్స్ ఆఫ్ ఎ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. అంటే ప్రతి సొసైటీలో కూడా ఉంటుంది. ఎట్లాగైనా రాయొచ్చు, మీ డెఫినేషన్ ఎట్లాగైనా రాసుకోవచ్చు మీ కన్వీనియన్స్ని బట్టి. ఎఫెక్టివ్గా ఉండాలంటే ఇట్లా రాయాలి. The universal prohibition of sex among the consanguines of a nuclear family is called incest taboo. The universal prohibition of sex among the consanguines of a nuclear family is called incest taboo. Now, the second variety is endogamy. Gamy means marriage. Endo means within. Marriage within one's own group. Marriage within నేను ఇట్లా రాశానంటే విత్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సి రాసి పైన ఒక గీత గీసా అంటే విత్. మ్యారేజ్ విత్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ గ్రూప్. Marriage within one's own group is called endogamy. That group is a reference group. That can be a caste, that can be a religion, that can be a state, or that can be a country, whatever it may be. జనరల్గా మనం సేమ్ క్యాస్ట్లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాం, సేమ్ రిలీజన్లో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాం, సేమ్ దేశంలోనే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాం, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ సేమ్ స్టేట్లోనే చేసుకోవాలనుకుంటాం. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది డిఫరెన్స్. ఒక్కోసారి మీరు పల్లెటూరులో పోతే ఒక్కోసారి ఆ ఊర్లోనే చేసుకుందాం అనుకుంటారు, ఒక్కోసారి బయట చేసుకోవాలనుకుంటారు. ఎప్పుడైతే ఆ గ్రూప్ ఉంటుందో, ఆ రిఫరెన్స్ గ్రూప్ని బట్టి మారిపోతుంటుంది. వెనెవర్ దెర్ ఈస్ మ్యారేజ్ విత్ ఇన్ వన్స్ ఓన్ గ్రూప్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండోగామి. ఇఫ్ దట్ రిఫరెన్స్ గ్రూప్ ఈస్ క్యాస్ట్, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్ట్ ఎండోగామి. If that reference group is religion, then that is called religious endogamy. If that reference group is a particular linguistic group, then that is linguistic endogamy. Like this, there are different varieties. Based on the reference, there are different names. Now tell me, what is the meaning of exogamy? Exo means outside, opposite to this. Marriage outside one's own group. Marriage outside one's own group is called exogamy. Generally, in the villages, we can come across exogamy. Endogamy will also be there, but generally in villages we can come across exogamy. Why? Because
generally all the members of a village, they feel that they have one common ancestor long ago. ఒకప్పుడు ఆర్యులు మన దేశానికి వచ్చారు. ఎందుకు వచ్చారంటే ఇన్ సెర్చ్ ఆఫ్ బెటర్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్. వాళ్ళ ఆవులకి, బఫెలోస్కి, వాటన్నిటికి కూడా గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ కానీ ఎత్తుక్కుంటూ వచ్చారు. ఒకప్పుడు పాపులేషన్ ఎంత లేదు కదా, అందుకని ఎవరికి ఎక్కడ కంఫర్టబుల్ ఉంటే అక్కడ సెటిల్ అయిపోయినాడు. వాడి నుంచి పుట్టుకొచ్చినంతా ఏరియా అంతా సెటిల్ అయిపోతారు అన్నట్టు. కాబట్టి వాళ్ళందరికీ ఒక కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉంటాడు. అందరికీ కామన్ యాన్సెస్టర్ ఉన్నాయంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉందని ఫీల్ అవుతారు. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏంటంటే మనం బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి మనలో మనం పెళ్లి చేసుకోకూడదు. దట్స్ వై దే డోంట్ వాంట్ టు హ్యావ్ మ్యారేజ్ విత్ ఇన్ ది సేమ్ విలేజ్ బికాస్ దే బిలీవ్ దట్ దే హ్యావ్ వన్ కామన్ యాన్సెస్టర్ లాంగ్ ఎగో. దట్స్ వై దే వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ మ్యారేజ్ అవుట్ సైడ్ దేర్ విలేజ్. Like this, depending upon the reference group, we can come across exogamies, village exogamy, subcaste exogamy. మనకి caste, generally in our society we can come across caste based endogamy. Within the caste పెళ్లి చేసుకుంటాం. కానీ within the caste we can come across number of subgroups, subcasteలు ఉంటాయి. ఆ సబ్కాస్ట్లో వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోకపోవచ్చు, ఇంకొక సబ్కాస్ట్ చూసుకుంటారు అన్నట్టు. Like this, whenever there is a marriage outside one's own group, then that is called exogamy. There are different varieties of exogamies depending upon the reference group. And hypergamy. Please remember, in the entire anthropological literature, all the terms are male centric. Male centric means once upon a time the literature produced by males. That's why the nomenclature was male centric. Please remember, you must have this point very strongly in your mind. Okay, now let us take some examples. There are many castes in our society. I'll take 4 castes: Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Now let us assume I am representing males on one side, females on another side. As males, females. Here also Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Now let us take, if there is marriage between Kshatriya male and Kshatriya female, that is called Kshatriya endogamy. That means they are marrying within the same group. Outside the group, if they have marriage, now this Kshatriya male may marry a Brahmin female, or he may marry a Vaishya female. That means he is marrying outside his group, exogamy. But here, depending upon the status of the male status is important. We don't bother about females. In a particular marriage, especially in exogamous marriage involving caste, we can come across, we'll take males as the reference point. Now take marriage between Kshatriya male and Brahmin female. In castes, in our societies, we have given rankings to the castes: Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. In every society there is one established ranking, that is called hierarchy. One established ranking is called hierarchy. In our society, in the hierarchy, Brahmins are given first position, Kshatriyas are given second position, Vaishyas are given third position and Shudras are given fourth position. Now here, if a Kshatriya male marries a Brahmin female, male belongs to higher category or lower category here? Lower category. Now consider here, male in this marriage, male belongs to higher category. If male belongs to higher category, then that is called hypergamy. If the male belongs to lower category, then that is called hypogamy. మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, మేలా హై ఫిమేలా హై అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. హైపర్ అంటే ఎక్కువ అని, హైపో అంటే తక్కువ అని. ఇది ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని చూపిస్తుంది? మేల్స్ని చూపిస్తుంది. ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మేల్స్. హియర్ hypergamous marriage, in hypergamous marriage, males belong to higher category.
In hypogamous marriage, males belong to lower category. Okay. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Here males I am representing. Here I am representing females. Now, in our society, according to in the olden days, there are certain ancient lawmakers. Manusmriti, Manudharma. Manu was the ancient lawmaker, and the law promulgated by him is called Manusmriti or Manudharma. Manudharma advocates hypergamous marriages, but he prohibited hypogamous marriage. మేల్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా తక్కువ కేటగిరీకి చెందినవాడై ఉండకూడదు. That means, according to Manusmriti and many other ancient lawmakers in the ancient Indian society, endogamy was allowed, and at the same time hypergamy was also allowed. Hypergamy marriage was also allowed, but hypogamous marriage was not at all allowed. Endogamy was allowed, then hypergamy was allowed, and hypogamy was not allowed. As hypergamy was allowed, it was called anuloma marriage. That means anuloma means acceptable. Hypogamous marriage, it was not accepted in the olden days. That's why it is called pratiloma marriages. Pratiloma marriages. Pratiloma means unacceptable marriage. Anuloma means acceptable marriage. In the olden days, hypergamous marriage was allowed, whereas hypogamous marriage was not at all allowed. Now, if a Brahmin male marries a Kshatriya female, or Vaishya female, or Shudra female, are those marriages allowed? ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా సొసైటీలో? మేల్ బిలాంగ్స్ టు హయ్యర్ కేటగిరీ, దట్స్ వై ఇట్ వాజ్ యాక్సెప్టబుల్. Now, if a Kshatriya male marries a Vaishya female or Shudra female, acceptable or not? If a Vaishya male marries a Shudra male, acceptable or not? Acceptable. That means a Brahmin male has 4 options. He can marry a same female from the same group, or any of the females from the lower groups. That means a Brahmin male has how many options? 4. Kshatriya male, how many options? 3. Same group and the remaining 2 lower groups. Vaishya male, how many options? 2. Sorry, Kshatriya 3 and Vaishya 2. What about Shudra male? Only 1 option. Same group. There is no other group generally. Now, I am representing the same in a different manner. Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas, Shudras. Brahmin, Kshatriyas, Vaishyas and Shudras. Now tell me, the options for a Brahmin female. The options for a Brahmin female. She can marry from the same group. Can she marry a male from Kshatriya group? No, because male belongs to a lower category. That's why only 1 option. Societal rules. Now, what about Kshatriya female? She can marry in the same group, or she can marry a Brahmin male. Male can belong to a higher category. What about Vaishya female? What about Shudra female? Same group and higher groups.
That means Brahmin female has only one option. Then Kshatriya female has two options. Then Vaishya female has three options. Shudra females have four options. Now, for a Brahmin male, even though there is scarcity of females in the Brahmin caste, he has alternatives. Am I correct or not? Four options are there. What about Brahmin females? Only one option. In such circumstances, in order to make this person to marry, or consider this, in order to make a Brahmin male to marry a Brahmin female only, here payment system came into existence, dowry system. వీడికేమో 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆమెకేమో ఒకటే ఆప్షన్. కాబట్టి అరే వాడు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోకుండా నన్నే పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు ఈ అమ్మాయి కానీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కానీ ఏం చేస్తారు, వీటికి డబ్బులు ఇస్తారు. కానీ శూద్రాలు ఎట్లా ఉంటుంది పరిస్థితి, వీడికి ఆప్షన్స్ తగ్గిపోతాయి, అమ్మాయికి ఆప్షన్స్ పెరుగుతాయి. ఎప్పుడైనా డిమాండ్ పెరిగితేనే వాల్యూ పెరుగుతుంది, అవునా కాదా, ప్రైసింగ్ పెరుగుతుంది. అందుకని మనకి ఎప్పుడు కూడా హయ్యర్ క్యాస్ట్లో డౌరీ సిస్టమ్ ఎక్కువ ఉంటుంది, లోయర్ క్యాస్ట్లో డౌరీ తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ది రీజన్. Because of the acceptance of anuloma marriages and prohibition on pratiloma marriages, the higher caste females have less choice. Lower caste females have more choice. Because of less choice, the higher caste females were forced to pay more money in order to get a particular higher caste male as husband. అందుకని హయ్యర్ కాస్ట్లోనేమో కోట్లలో ఉంటాయి కట్నాలు, లోయర్ క్యాస్ట్లకు వస్తే లక్షల్లోనో వేలలోనో అసలు కట్నమే ఉండకపోవచ్చు. Of course, nowadays these situations are changing. Even in higher castes also there is no concept of a dowry because of promotion, awareness brought about by government. In spite of that, there is a prevalence of dowry. అది చాలా వరకు ఇప్పుడు తగ్గిపోయిన డౌరీ. ఒకప్పుడు ఏంటంటే హయ్యర్ క్యాస్ట్ అంటే కోట్లు కోట్లు ఇవ్వాల్సి వచ్చేది, లోయర్ క్యాస్ట్ అసలు పెద్ద ఉండదు. దిస్ ఈస్ ది రీజన్. అండర్స్టూడ్? దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్. Different types of marriage laws. I'll tell you one interesting story to make this class more interesting. With regard to origin of incest, there are many theories. We have theories in our syllabus how the incest taboo came into existence. There are many theories. I will discuss only one theory. Role confusion theory. Role confusion theory. There is one theory, role confusion theory. There is one famous psychologist by name Sigmund Freud. చంద్రముఖి సినిమా చూసారా, రజనీకాంత్ గారికి ఎలివేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఆయన సిగ్మండ్ ఫ్రాయిడ్ శిష్యుడు అని చెప్పేసి చెప్తా ఉంటాడు అన్నట్టు. ఆయన చాలా ఫేమస్ సైకాలజిస్ట్ అన్నట్టు. అయితే ఆయన ఒక థియరీ చెప్పాడు. ఏందిరా థియరీ అంటే, ఆ థియరీ అర్థం కావాలంటే మీకు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తా, సరే వినండి. ఇది ఒక న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, సరే ఈజీగా ఉండేదానికోసం ఒక్కసారినే రిప్రజెంట్ చేస్తాం అమ్మా. ఓకే, I'll tell in English also, don't worry. Let us assume this is a nuclear family. This is a nuclear family. Now, in our society, there is less frequency of divorces. But if you go to US, more frequency of divorces we can come across. Now, these two people have taken divorce. Now, these two people are living at one place, this person is living at another place. Now, now this person is living at one place, these two people are living at another place. This person got married and this person got one daughter. Okay, now they are living separately. This person is living in one city, these people are living in another city. Now this girl went to the city of her grandfather. She was unaware of who is her grandfather. She went to her grandfather's city
and they somehow they got interaction. In US, age doesn't matter. That's why there was development of attraction between these two. They got married. Now this person again entered into this family like this, husband of this person. Now tell me, this person, what is the situation of this person? With what term this person should call this person? వీడిని ఏమని పిలవాలి? ఫాదర్ని పిలవాలా, సన్-ఇన్-లా అని పిలవాలా, తండ్రిని పిలవాలా, అల్లుడా అని పిలవాలా? సరే, వాట్ అబౌట్ దిస్ ఫిమేల్? With what term she should call, with what term consider this female? With what term this female should call this person? Father-in-law or son-in-law? తెలుగులో ఒక సినిమా ఉంది, అదే సినిమా చూపిస్తామని ఒక సినిమా ఉంటుంది. దాంట్లో హీరోయిన్ వాళ్ళ నాన్న రకరకాల టెస్టులు పెడుతుంటే సాయంత్రానికి పోయి బార్లో కూర్చొని మందు తాగుతూ ఉంటాడు. మందు తాగుతుంటే మా మామని ఇన్ని కష్టాలు పెడుతున్నాడు అంటే పక్కన తాగుబోతు రమేష్, సప్తగిరి ఎవడో ఉంటాడు. వాడు చెప్తుంటాడు, మీ సమస్యలే కాదు, నా సమస్య ఏంది, నా సమస్య చాలా పెద్ద సమస్య అండి, చెప్పు బ్రో అనగానే చెప్తాడు. అయితే సేమ్ స్టోరీ, ఇదే స్టోరీ చెప్తాడు. ఏంటంటే, నా కూతురు పోయి మా నాన్న ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది, ఇప్పుడు నేను మా నాన్న ఏమని పిలవాలా అని చెప్పేసి. అట్లా దెర్ ఈజ్ కన్ఫ్యూజన్. To avoid this role confusion, we have introduced a restriction on marriage within the same family. That is called incest. Okay. అందుకని విత్ ఇన్ ది సేమ్ ఫ్యామిలీ పెళ్లి చేస్తే ఇన్ని తలనొప్పులు వస్తాయి. సో తండ్రిని పిలవాలన్నా, అల్లుడని పిలవాలా? వాట్ షుడ్ వి కాల్ అవర్ ఫాదర్? ఎయిదర్ యాజ్ ఫాదర్ ఆర్ సన్-ఇన్-లా. Okay, forget about this. Rules of marriage. There is another topic, rules of marriage. There are 3 types of rules of marriage. They are called prescriptive rules, and preferential rules. Prescriptive rules and preferential rules. Prescriptive rules specify the group of people who should not be married under any circumstance. That means pro stands for prohibition. Prescriptive rules specify the group of people who should not be married under any circumstances. Those prescriptive rules will be implemented in our society in the form of incest taboo. That means we should not marry our father, we should not marry our mother, we should not marry our sister. If such type of rule is there, then that will become automatically incest taboo. Am I correct or not? Prescriptive rules specify the group of people who should not be married under any circumstance. Prescriptive rules, the name itself indicates prescription. That means they prescribe the group of people who can be married. In our society, there are certain restrictions or certain prescriptions with regard to the group from which we can marry. Same caste cheskovacha, cheskokodda. Same subcaste cheskovacha, cheskokodda. That means they specify the group from which we can select a mate, whether it is the same group or other group. If it is the same group, then that is called in-group. If it is not the same group, then that is called out-group. If there is marriage within the same group, then that is called endogamy. If there is marriage outside one's own group, then that is called exogamy. That means the prescriptive rules are implemented in our society in the form of endogamy and exogamy. They specify the groups from which we can select a mate, whether it is the same group or other group, in group or out group. If that is in group, then that will become endogamy. If it is out group, then that will become exogamy. Then preferential rules. The name itself indicates preference. At the time of marriage, whenever we are following endogamy,
whenever we are marrying within the same religion or same caste, within that group or within our group, we'll give preference to certain people. Consider me, I belong to Reddy caste. I can marry any female from the Reddy caste. But at the time of marriage, me or my parents give certain preference to certain females. My maternal uncle's daughter or paternal aunt's daughter, అంటే నాకు మేనమామ ఉంటాడు, అంటే మా అమ్మ తమ్ముడో అన్న ఉంటాడు, ఆయన కూతురుంటే నేను పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. ఐ కెన్ మ్యారీ మై మదర్స్ బ్రదర్స్ డాటర్ ఆర్ ఐ కెన్ మ్యారీ మై ఫాదర్స్ సిస్టర్స్ డాటర్. ఫాదర్ సిస్టర్ మీన్స్ పెటర్నల్ ఆంట్, మేనత్త అంటారు. మేనత్త కూతుర్నో లేకపోతే మేనమామ కూతుర్నో పెళ్లి చేసుకుంటాం. లెట్ us take, this is a nuclear family. Now this father has one sister. Consider this person is the reference point. The reference person is called ego. In anthropological literature, we use the term ego to a particular reference person. Now, to the ego's father, there is one sister. To the ego's mother, there is one brother. There is one brother. Now, this female will become paternal aunt. నాన్న యొక్క సిస్టర్ని ఏమంటాం మనము? మేనత్త అంటాం. అమ్మ యొక్క బ్రదర్ని ఏమంటాం మనము? మేనమామ అంటాం. Will give preference to either paternal aunt's daughter or maternal uncles, mother side relative, father side relative. Paternal aunt, maternal uncle. Whenever this ego gives preference to marry mother's brother's daughter, ఇది పెళ్ళి అయింది, తర్వాత ఇది ఒక అమ్మాయి అయిందనుకోండి, అప్పుడు వీరిద్దరు పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. We can represent marriage either as a horizontal line or a line like this. This is called cross cousin marriage. Cross cousin marriage. And similarly, if this female is married to one male and if they have one daughter and these two can marry, this is also cross cousin marriage. Like this, we give preference to our cross cousins, maternal uncle's daughter or paternal aunt's daughter. We give preference to them. మన మేనమామ కూతుర్నో తర్వాత మేనత్త కూతుర్నో పెళ్లి చేసుకోవడానికి మనం కొద్ది ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. ఎందుకంటే సేమ్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ కాబట్టి ఆ బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. రేపు గొడవలు వచ్చినా కూడా ఇంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్ బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత అమ్మకి తర్వాత భార్యకి మధ్య రిలేషన్ బాగుంటుంది. ఇంకా చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి. విల్ డిస్కస్ ఎట్ ఎ లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వై? బికాస్ ఆల్ ఆర్ రిలేటివ్స్ ఓన్లీ. Whenever like this, we give preference to certain sets of relatives. There are many varieties. We'll discuss, those are not required at this point of time. Whenever we give preference to certain relatives, then the type of marriage is called preferential marriage and the consent rule is called preferential rule. Under the preferential rules, there are cross cousin marriages, sororal marriages. Sororal marriage we have discussed in the previous class. Whenever we marry, a particular male marries his wife's sister, then that is called sororal polygamy. These are some examples. There are many other examples, but for you at this point of time, these are sufficient. These are the rules. Proscript rules specify the group of people who should not be married under any circumstance. Proscript rules specify the group of people who can be married. Preferential rules specify the group of people who can be preferred. These are the different rules. This is about rules of marriages. Now let us discuss the next topic, that is marriage payments. Marriage payments. There are two types of marriage payments. One is bride price. Second one is dowry. Bride price and dowry. Dowry knows, you know very well, everyone knows.
At present in our society, this is more prevalent. What happens here? Based on your understanding, tell me. What is dowry? It is the payment given by bride's relatives to the groom's relatives. Bride means pelli koduku. Bride means pelli kuturu, groom means pelli koduku. Here, the bride side relatives, they give some money to groom. That is called dowry. Generally, మీ అందరికి తెలిసింది అదే కదా. ఓకే. బ్రైడ్ ప్రైస్ ఈజ్ ఆపోజిట్ టు దట్ ఆఫ్ ఇట్. దట్ మీన్స్ మీరు చిన్నప్పటి నుంచి వినంటే కన్యాశుల్కం అంటారు. చిన్నప్పటి నుంచి మరి విన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. కన్యాశుల్కం. కన్యాశుల్కం మీన్స్ బ్రైడ్ ప్రైస్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ మ్యారేజ్, ఫర్ గివింగ్ దేర్ డాటర్ ఇన్ మ్యారేజ్ టు ఎ పర్టికులర్ పర్సన్, ది గ్రూమ్ ఆర్ హిజ్ పేరెంట్స్ గివ్ సమ్ మనీ టు ది బ్రైడ్స్ పేరెంట్స్. It is the payment made by the groom or groom's parents to the bride's parent. If there is marriage between two individuals, one male and one female, this one is called groom. This one is called bride. Now, this person is the son of a particular family. This person is the daughter of a particular family. Now, at the time of marriage, after the marriage, the female moves to the residence of her husband. Then this family is going to lose the services of this female. That's why there is some loss to this female. That's why to compensate that loss, the groom or groom's parents give some money to the bride's parents. That is called bride price. It is there even today. If you go to tribal areas, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, if you go to these areas, we can come across bride price. Bride price is nothing but a marriage payment made by groom or his relatives to bride's relatives. It can be paid either in the form of money or in the form of goods or in the form of service also, Tribal areas ఎట్లా ఉంటుందంటే, sometimes if one groom and bride wants to marry, then groom or groom's parents have to pay some money to the bride's parents. This is called bride price. That's why bride is considered as a wealth by this family. That's why this payment is also called bride wealth. This is also called bride wealth. Now, suppose this person, that means groom or his parents, they do not have money. But this person is demanding 1 lakh. This family is demanding 1 lakh rupees as bride price. 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. But this female wants to marry him. This person also wants to marry this girl at any effort. Now, when he is not able to pay the money, then he has to move to their residence. He has to work for a fixed number of days, the value of which is equal to 1 lakh rupees. ఈ రోజు కూలి 500 రూపాయలు అనుకోండి. అప్పుడు అక్కడికి పోయి ఎన్ని రోజులు పని చేయాలాడు? 1,00,000/500. 200 days పని చేయాలి. ఈడు పోయి ఏం చేస్తాడంటే వాళ్ళ ఇంటికి పోయి, దిస్ పర్సన్ హ్యాస్ టు గో టు దేర్ హోమ్, హీ హ్యాస్ టు వర్క్ ఫర్ అబౌట్ 200 days. ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ పేమెంట్ హీ కెన్ టేక్ దట్ ఫీమేల్. ఓకే. అండ్ దేర్ ఆర్ number of restrictions. There may be some doubts in your minds. Until the completion of payment, in some societies there will be all type of restrictions. In some societies there will not be any restriction. Generally, if you go to tribal areas, in the tribal areas, the contribution of the males and the females are equal. The contributions of the males and females are equals. That's why at the time of marriage, if a female is given in marriage to a particular family, the bride's family is going to lose. That's why to compensate that, the groom's family will give some compensation. That's why bride price is nothing but a compensation. A compensation paid by the groom's family
to bride's family. Bride's family. But once upon a time, all our ancestors were hunters and gatherers. Somehow, some of the intelligent people, they identified how to carry out cultivation. From then onwards, inequality started. Agriculture requires some physical strength. Because of biological makeup, females were not in a position to do heavy physical work. Then division of labor on the basis of sex came into existence. That's why males started carrying out cultivation, females started assisting the males in the cultivation, and they started taking care of domestic activities. From then onwards, a male dominance was established. That means the contribution of the males to the economy was recognized, the contribution of the females to the economy was not recognized. Because of non-recognition of the contribution of the females to the family's income, the females were considered as a burden. That's why at the time of marriage, because of biological makeup, because of biological desires, definitely marriage has to be arranged to our children. Now at the time of marriage, when I am giving my daughter in marriage to a particular person, then my daughter will become burden to that family. That's why I have to pay some money, some compensation. Some money that can be called as, it is a prepayment made by the bride's parents to the groom or groom's parents for the maintenance of the daughter. Now consider this is one family, and this is another family. Now if you want to arrange marriage between these two, whenever we give a, consider this is me, whenever I give my daughter in marriage to this person, my daughter will be considered as a burden by this family. That's why along with my daughter, money will also be given. Why? I am giving that money for the maintenance of my daughter after the marriage. That is called prepayment theory or prepaid theory. We are giving some money in advance for the maintenance of the daughter by the bride's parents. There are many other theories. I am telling just one theory. Nowadays it is not so. Because of the women empowerment or because of education welfare measures taken by the government, females are also working. That's why they are not willing to pay the dowries. Am I correct or not? అమ్మాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, అబ్బాయి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అనుకో, ఎందుకు కట్నం ఇవ్వాలి, నేను సంపాదిస్తున్నా కదండి, ఒక్క మాటలో పోతుంది. అవునా కదా? అంటే ఒకప్పుడు ఏంటంటే అమ్మాయి కాంట్రిబ్యూషన్ రికగ్నైజ్ చేసేవాళ్ళు కదా, మళ్ళీ ఇప్పుడు రికగ్నిషన్ వచ్చేసింది కదా, కాబట్టి ఇప్పుడు కట్నం కాన్సెప్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అయితే మన ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఎట్లా ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే, యాక్చువల్గా ఇది ఎట్లా స్టార్ట్ అయిందంటే, ఫస్ట్ దెర్ వాజ్ బ్రైడ్ ప్రైస్ సిస్టమ్. ఇన్ బ్రైడ్ ప్రైస్ సిస్టమ్, now this female will be given in marriage to this groom, then this family will give some money to this. That means female moves in this direction, money moves in this direction. Okay, this is bride price system. But in the olden days, first bride price system was there, and in due course of time, some people started one practice. One person, one of the parents, after receiving the bride price, some amount of the bride price was retained by this person or this family, and some amount of bride price is given to their daughter as pocket money. Why? Because after going to husband's home, she cannot ask money because of number of factors. That's why in advance they will give some pocket money to this female. That's why bride price moved in this direction, but some amount of bride price again moved in this direction. After some time, the movement of money in this direction was stopped, but it has become obligatory for the parents to give money. ఒకప్పుడు అంటే ఏంటంటే బ్రైడ్ ప్రైసెస్ దాని నుంచి కొద్దిగా వాళ్ళ ప్రేమ, కూతురు మీద ప్రేమతో అడిగిపోయినాక మీ అత్తమ్మని అడగలేమో, ఉంచుకోమ్మా అని చెప్పేసి కొంత డబ్బులు ఇస్తారు. అయితే కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత అమ్మాయిలను బర్డెన్గా కన్సిడర్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసరికి ఇటుపక్క నుంచి డబ్బులు ఇవ్వడం ఆపేస్తున్నారు.
అప్పుడు దాకా లవ్ బికాస్ ఆఫ్ లవ్ ఇచ్చేవాళ్ళు వీళ్ళు. ది పేమెంట్స్ మేడ్ బై ది బ్రైడ్స్ ఫ్యామిలీ టు ది బ్రైడ్ అవుట్ ఆఫ్ లవ్ which were voluntary in nature, they have become obligatory. అప్పుడు దాకా వాలంటరీ, వాళ్ళకి నచ్చితే ఇవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు. Now it has become mandatory or obligatory for the bride's parents to give that money. Why? Because she is considered as a burden. That's why obligation came into existence. But at the time of giving that money, I am consider this is me. I am giving my money at the time of marriage for the maintenance of my daughter. That's why I would like to keep that money in the name of my daughter only. Even nowadays also at the time of marriage, కట్నం 10 కోట్లో 100 కోట్లో లేకపోతే 5 కోట్లో 5 లక్షలు ఎంతో కొంత ఎంత ఇద్దాం అనుకుంటే అంతా ఎవరి పేరు మీద ఇస్తారు? అమ్మాయి పేరు మీద ఇస్తారు. ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది ఒక రకంగా చెప్పాను. ఏం చెప్పాను? డౌరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పేమెంట్ మేడ్ బై ది bride's family to the groom's family, to the groom or groom's family, to the groom or groom's family. I have given this definition only for your understanding. Now I am changing this definition. It is the payment made by bride's family to the bride at the time of marriage. పెళ్లి కూతురు వైపు వాళ్ళు పెళ్లి కొడుకు వైపు వాళ్ళకి ఇచ్చేదాన్ని కట్నం అంటాం జనరల్గా. కాకపోతే ఇన్ రియాలిటీ మొత్తం అమ్మాయి పేరు మీద పెడతాం కాబట్టి దాన్ని ఎట్లా అంటామంటే ఇట్ ఇస్ ది పేమెంట్ మేడ్ బై ది బ్రైడ్స్ ఫ్యామిలీ టు ది బ్రైడ్ అంటామే కానీ గ్రూమ్ అనము, గ్రూమ్స్ ఫ్యామిలీ అనము. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్లో నాకు తెలియదు మీలాగా స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు పుస్తకం తీసుకొని మీలాగా స్టార్టింగ్లో నేను కోచింగ్ చేరకుండా నేను పుస్తకం తీసుకొని చదువుకున్నప్పుడు చూసి ఇదేందిరా తప్పు ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్ లేదో తప్పు ఉందని నేను అనుకున్నా. ఆ తర్వాత కదా నాకు తెలిసింది. అంటే ఇక్కడేమో డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్రైడ్ పేస్ వాట్ ఈస్ దట్ పేమెంట్? ఇట్ ఈస్ ది పేమెంట్ మేడ్ బై ది గ్రూమ్స్ ఫ్యామిలీ టు ది బ్రైడ్స్ ఫ్యామిలీ. హియర్ ఇట్ ఈస్ ది పేమెంట్ మేడ్ బై ది బ్రైడ్స్ ఫ్యామిలీ to the bride but not to the groom's family. Understood how it came into existence? First bride price was given by the groom's family. In due course of time, some parents out of love and affection they gave some money, some amount of bride price to their daughter. But in due course of time, when females became burden, then in such circumstances the payment in this direction was stopped and here obligation entered, mandatory payment. In that way dowry came into existence. That's why the definition is also like this. It is the payment made by the bride's family to the bride but not to the groom's family. అది నిజం. ఇప్పటికి కూడా nowadays also after the marriage I too got some money as dowry. Now if I want to use that money for the sake of my family, immediately wife objects. అది మా నాన్న ఇచ్చాడు, ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇస్తారు, నేను ఒప్పుకోను అంటారు. అవునా కదా? Nowadays we can come across. Why? Because they consider that is the money given by their parents to them. The brides consider that is the money given by their parents to them only. That's why even though for the namesake that groom or husband is the owner of that money, but in reality he is not the owner. Why? Because that is the money which is kept in the name of that bride. అమ్మాయి పేరు మీద పెడతారు కాబట్టి ఇప్పటికి కూడా. ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెళ్ళినప్పుడు ఒక కార్ గిఫ్ట్గా వచ్చింది అనుకోండి, ఆ కార్ని ఏం చేస్తారంటే సే ఫర్ నేనే అనుకోండి, నా భార్య పెళ్ళినప్పుడు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అనుకోండి, మా అత్త మామ కార్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఆ కారుని నేను వాడుకుంటే ఎట్లయినా వాడుకోవచ్చు, నేను భర్తను కాబట్టి. ఆ కారు నేను ఇంకొకరికి ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకోండి, మా ఆవిడ వాళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చావు అని అంటారు ఖచ్చితంగా. వై? బికాస్ దే ఫీల్ దట్ దే హ్యావ్ దట్ ఓనర్షిప్. అందుకని ఇక్కడ ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి? ఇట్ ఇస్ ది పేమెంట్ మేడ్ బై ది బ్రైడ్స్ ఫ్యామిలీ టు ది బ్రైడ్ బట్ నాట్ టు ది గ్రూమ్స్ ఫ్యామిలీ. ఈ స్టోరీ అంతా మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్పారు. బట్ ఎగ్జామ్లో మీరు ఏం రాయాలి? వాట్ ఈస్ బ్రైడ్ ప్రైస్? ఇట్ ఈస్ ది పేమెంట్ మేడ్ బై ది simply groom's family to the bride's family. Groom's family to the bride's family.
What is bride price? It is the payment made by the groom's family to the bride's family. Actually, it is a compensation. What is dowry? It is the payment made by the bride's family to the bride. ఇట్లాంటి చిన్న చిన్న మెలికలు ఉంటాయి. తెలియకుండా ఉంటే ఏమవుద్ది అంటే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో దొరికిపోతాం. This is about marriage chapter. Now, okay, I'll stop today. Tomorrow we'll continue. Tomorrow we'll start with family chapter.